Amanya nze Lubega Rosias, Managing Director, Bulamu Group of Companies. Sawa eno tuli ku Bulamu Mixed Farm Products. Nga nkolanga Managing Director. Farm eno tugidukanya ne family yange wamu n'abakugu. Muli ba professor, ba doctor, abakugu mu kutabula emmere, wamu n'abasawo, ate ne bannaffe bano abalabira ebisolo ebyo andibadde nga bakazoleba. Abantu abo bonna balina obukugu obw'enjawulo buli omu mu kiti kye, era ekinviirako okuba nga nze bampewulako emirimu egisinga obungi kubanga twegabanyaamu. Bwe tutuuka ku byendiisa, omusawo omukugu mu kutabula emmere n'akola ogugwe, tutuuka mu k'okujjanjaba, professor ne badokita ne bakola ebyabwe, ate bwe kutuuka mu kuteeka mu nkola ne bakama baffe abo bakazoleba nabo ne bakola birungi ebyabwe. Ekyanjagazisa okusaba kwa byonna, ndi mulimi mu butonde bwange. Taata wange yali wa agriculture ng'atwala district namba omugenzi Rozio Ddungu. So twakula twagazisa okulima, ate bwe twagenda nga tukula ne tulaba nti okulima n'okulunda bintu bikulu nnyo kubanga buli kimu kyetaaga kinnaakyo. Mu nnimiro mubaamu ebirime ebisolo bye birya, ate obusa n'omusulo ne bugimusa ebirime. Kale mu buli ngeri yonna bw'oba olima era olina okwagala okulunda. Embizzi Dr. Ssenyunja, dokita waffe ku faamu wano, ye yazinjagazisa. Kuba namusinkana ng'atambudde ensi nnyingi ng'akozeeko n'abazungu, n'ambuulira engeri ne mubuuza ebintu bingi nnyo. So nandaga nti osobola okulunda embizzi, ate nange bwe natambulako mu nsi endala nange ne nnyongera okulabira ddala nti kisoboka. So ne tukoppa amagezi, ne tugattako obukugu bwa dokita bwe yali alina, ne tuleeta naffe ne tutandika okukola faamu eno etufuukidde ensonga saawa. Ng'onatandika okulunda embizzi zino, waliwo ebintu by'oba olina okusooka okulowoozaako, okugeza interest yo nga gwe omuntu. Interest eyamba ki? Lwaki oyagala okulunda embizzi era ogisuubiramu ki mu maaso? Oba kiraba nti mu ngeri ki? Nti bw'obeera nnunze kakati kangeze nnunze eno breed njagala mu kino, nnunze eno breed njagala mu kino. Lwaki? Ffe ababulamu twasalawo okulunda embizzi zino lwa nsonga twalina ebiroto bibiri. Mu ngeri ki? Nga twagala okusaasaanya omusaayi omulungi mu ggwanga, abalunzi bagufune, ate era nga twagala n'okusala abantu babeere nga bafuna ki? Ennyama. Kaakati eyo interest eyo gy'oba olina yeekuyamba okuselectinga breed ennungi ey'okulunda ku ki? Ku faamu. Ekyokubiri, nga bannange babadde bajja babagamba, kinyuma nnyo n'oba n'amazzi. Kuba ensolo eyo erya kitono naye amazzi n'ennyama ki? Mangi. Kitegeeza ki? Bw'oba tolina mazzi ku faamu, embizzi zo zisobola okutandika okutonduka ne zifa, nga si bulwadde wabula bbula ly'amazzi ku ki? Bbula ly'amazzi ku faamu. Nga tonnaba kulowooza kintu kyonna kugula mbizzi, olina okusooka n'oteekateeka emmere, n'omala n'oteekateeka amazzi ku faamu, n'ozimba n'ennyumba embizzi w'enaabeera. Kuzimba ennyumba si kuzimba golofa nga zino nga ffe zetwazimba nti embizzi mwe zirina okubeera, wabula n'oteekerateekera embizzi w'onaakakasa nti ejja kubeerawo nga nnyonjo, ng'enywa amazzi amayonjo ate ng'erya emmere ennyonjo. Kati oluvannyuma n'olyoka ojja n'ogula embizzi. Wabula n'otasooka kugula mbizzi ate n'olyoka ogenda n'otandika okuzimba ekiyumba oba n'otegeka amazzi. Kati awo bw'otandika n'embizzi okoowa mangu kuba ekufuukira ekizibu. So bw'oteekateeka biri n'obimala n'olyoka ojja okugula embizzi, olunaku lumu osobola okujja n'ogula embizzi. So ate okuteekateeka ebiyumba n'amazzi kitwala obudde bungi. Ku nsonga y'ebiyumba, ebiyumba bino omanyi bya bika bibiri. Era kye tuyita overview styles, n'ebaayo ne paddock styles. Nti ebyo ebiyumba byonna birina emigaso zaaki gya njawulo. Nga bwe mwalabye, overview styles mulimu embizzi 100+. Zonna ziri wamu. Nti okwata enkazi katugeze za meezi 3 zonna n'oziteeka waki? Wamu. N'ozimba feed trough ne ziba nga ziriira omwo ne water ki? Ne water trough. Kaakati challenge bagenda okusinga okugira omulunzi kati yeebuuza ozifeedinga otya buli emu neekola ki? N'erya. Tulina kye tuyita farmers animals love, obwagazi bwaki? Bw'ensolo. Nti n'oba oli mukozi obeera oyagala ensolo nga nayo bw'okola ki? Bwe weeyagala. Mu ngeri ki? Nti kasita omanya nti mulimu embizzi 100, olunaku zirya kilo mmeka? 2. Naye nga ku makya buli emu erina kulya etya? Emu. Kitegeeza ogenda kuggyayo kilo 10 ku makya.
soko oyiwemu 5 mu feed trough zijje zikole ki zirye bwe zimala bweneerya ezimu zijja genda ku mazzi oyiwewo 5 amaki amalala bano abasigadde bajje bakole ki balye ate mu overview styles ezo mulimu ozimbamu isolation chamber nti esobola okuba nga ya meezi 3 naye nga yeetagako treatment oba nga yo ntonotono gitwale mu isolation chamber osooka ogirabirira ebeere boosted then ogizzeeyo muki mu ndala kaakati nzira ku paddock styles zo paddock styles zino bwe tuba tuzizimba ndowooza muziraba nti zirinamu separate entities kwegamba ogizimba nga n'embizi ey'ekkiro 3 esobola okukola ki okutambuliramu neba nga ewulira eddembe munda nti eyo tugizimba at a spacing of 3 by 2.5 ki meters nti 3 meters ebeera length 2.5 ebeera ki width nti mwekyo ekiyumba mwoteka feed trough ne water trough lwakuba ku bulamu ndowooza mulabye tukozesa nipple system lwa nsonga ki nti buli kadde ewa embizi eyo amazzi amaki amayonjo kuba si kirungi embizi esobola okugazanyiramu bw'ogitera mu water trough negazanyiramu negafukamu ensowera ne zijja ne zigabiikako amagi ate n'ogisuubira okunywa saate nga nagambye embizi enywa amazzi mangi okusinga ki emmere kakati bw'obeera olina ekifo kwebyo ebiyumba byenjogedde osobola okuteekako sunbathing room keeko ka area kootasereka ako kakuuma obuyonjo nnyo mu nsolo zino mmanyi abalunzi abasinga bagamba embizi nsolo nkyafu naye nze mu nsolo ze naakalaba embizi yesinga obuyonjo mu ngeri ki nti bwepama teyebaka mu buki mu busa era bw'ogisanga nga yeebasembusa kitegeeza nnyiniyo yatagikoze eki yatagifuddeeko kwegamba ni style construction byebyo ebika ebibiri by'oyinza okukola ki okuzimba abantu abasinga floors zibasumbuwa nnyo kuba floor naye ekeepinga hygiene yaki y'ekiyumba kakati ffe bulamu mixed farm tukozesa slats ge gaki gana amayinja amanene naye bw'oba ogasibisa ogasiba in a slanting what format kwegamba omusulo n'amazzi ge mukuusiza gasobole otambula obuki obulungi eriyo omulala nga you are just concrete enkokoto n'akubawo ekipande ndi ku floors nti bw'amala okukuba ekipande era nakyakikuba in a slanting format for easily draining saate eriyo n'abalunzi abamu abakozesa IMO indigenous microorganisms nga akozesa sawdust n'ateekamu ne microbes nga microbes ezo ze ziri obuki obusa ze ziri n'omusulo animal remains nga zezikola ki zezidigestinga kati kitegeeza ki kinyuma nnyo nononi ekintu ekiwangaazi nga kiri ki cheap nga bwobeera okikoze oba okikoze oba omaze that's why ffe ku bulamu engeri gye kiri nti we operate at a large scale tulina embizi nnyingi twasawo tusibise eki slats kuba embizi tejja ddifukula bw'obeera walisiba buki bulungi IMO kiyinza okubaamuko expensive muko mu ngeri ki nti ojja kuba olina okugulayo ku microbes n'obukuta buli kadde okukola ki okukyusa saate ono yasiba amayinja asiba mulundi gumu n'akola ki n'amala omanyi mu kulunda kuno omulunzi anoonya nnyo where costs of production are very low nti nga kyoteekamu kitono kikuki kyogenda okukola ki okugyamu yeyo engeri gy'oyinza okufuna mu venture kuba kakati ku ngeri eyo every few weeks olina okuteekamu microbes empya you have to turn oba okiraba kyekyo kyenjogerako nti oyinza okwagala omukozi agenda okukola ki okukyusanga okwagala okugula sente z'obeera otaddemu saate bw'osibisa slats oba n'okola concrete nga munyevu bulungi ekintu kiba kiki kiwangaazi nti bw'ogirabirira obulungi embizi ku myezi 6 bw'eba nkazi erina okujja ku musalo omulundi ogw'okumeka ogwokubiri embizi zimanyi okujja ku misalo waneno myezi 5 awo nkusaba togiwa ki nume lwansonga flaps munda zikyali nto kuba nga bwe nnyinza okugamba nti embizi ezaffe zizaala okuva ku baana 8 paka obwana 20 mu meka mu 4 kwegamba bw'ona ogiwa nume ng'ekyali nti eyinza okuzaalira obwana 3 n'ogamba ate omusawo wa bulamu famu yakola ki yannimba kitegeeza ki ogwo omusalo guleka guyite ogirinde ng'ewezeza emyezi gyayo meka 6 kati nga bwe mulaba ezo myezi 7 nti ku myezi 6 bw'ejja ku musalo gitwala eri ki ennume ate kaakati bw'ogitwala eri ennume omanyi abalunzi abamu tebamanyi ye olukwata embizi y'enkazi n'agitwala awali ennume kyakola ki ennume bw'egirinnyira omulundi gumu ng'agikwata agizaayo ewaka oba bw'agitwala mu kiyumba ky'ennume olugirinyira omulundi gumu ng'agitwala agitwala ewaka kitegeeza embizi yo ogenda kugirimitinga okuzaala abaana abangi
lwaki amajja agamu gajja kusigala tegali fertilized. Kyenyuma nnyo embizi yo bw'oba okizudde nti eri ku musalo n'ogitwala awali ennume girekere ennume essaawa 24 kwegamba ennume girinnyire emirundi n'emirundi buli ennume lw'ebeera erinnyidde emirundi n'emirundi kitegeeza etaddemu spams ennamu ezisobola okufatalizinga gali amagi agali ready kyekivaamu mbizi kuzaala baana baki bangi naye bw'ogitwala omulundi ogumu ate n'ogijjayo kitegeeza ejja kuzaalira obwana 4 oba obwana 5 naye nga gwe kennyini gwe yakola ki gwe yerimitinga. Okuzaala obwana obungi kiva ku lulyo n'oluzaala nayo lumatalinga kubanga ezaala olusooka kizibu okuzaala abaana 20 eyinza okutandika ne10 negenda ng'eyongerako ate era omulunzi ow'eri ewala kyandibadde amanya ate bwesala gambe yali ezadde ku 2 mu 2 nedda ku 10 eyo wandibadde ogijjawo kubanga omubiri gukaddi era muliko zirize tuba tukimanyi nti embizi eno ejja kutandika ne10 egende ku 12 egende ku 15 egende ku 2 ddala olwalagi white lukikola nnyo olyo luno lulungi lugejja bulungi abazaala abaana bangi ate ng'emirundi egisinga obungi baba balamu bulungi tebabaako defects gamba bitera okuba waliwo ebika ebimu bibeera ne defect nga okuzaalibwa ne aniya okuzaalibwa nga amaaso oluusi eriiso erimufu bwebito bifaanana ne tuba n'oluli olulala randless naye lulungi nnyo ewanvuyira ddala wano buwanvu nnyo ate eteekako bulungi nnyo n'ennyama. Tulina n'oluli olulala lwe tuyita New Hampshire eyo cross era yakolebwa mu kibuga ky'Abamerika gye bayita New Hampshire neninnya kwe lyabo. Ffe ze ndize tulina wano era mu kumanya okwange nze ezisinga okukola obulungi kubanga tukolerera bugito yokoma okufuna kiro eziwerako kitegeeza n'amagoba nago kikwegata. Kinyuma nnyo omukozi oba gwe nnyini embizi n'obeerawo ng'embizi ezaala ekyo kiyamba ki nti bw'obeera wa keeping records ate n'obeerawo ng'embizi ezaala wabeerawo kati kikuyambako okulowalinga mortality rate nti obubizi obufa nga babuzaala nga bwe nkugamba embizi ezaala obwana 24 ate mu kuzaala kwayo ebeera efiiringa obulumi ng'omuntu bw'akola ki bw'abuwulira nti mu kuzaala esobola okusindikawo obwana 3 neyeekyusa nesindika obulala neyeekyusa kati obumu munda bukola ki bukoowa yeyo advantage nga wooli nti wabeerawo by'oba olina okusooka okupreparinga okugeza amazzi agabuguma okugeza tawulo buno butawulo obutono n'obeera nako okugeza iodine tincture ebeera nga disinfectant ne kamakansi nti obikozesa otya embizi bwesindika akana ne kavaayo tawulo eyo ginnyike amazzi ogikamule okayise ku nnyindo zaako bw'omala okayisa ku nnyindo zaako kakwate bulungi pima inches 3 osaleko ki umbilical cord eyo akalira okasale bw'omala okukasala bumanyi okubreedinga kakwateko bwoti kaleme breedinga otonyezeewo ki iodine tincture ze ziri equipment sesatu ze nagambye ebyetaaga ebisatu then bw'otonyezaako kiyamba ki nti obuwuka bwonna obwandibadde ku fulo wezaalidde oba obuva mu musaayi tebusobola kuyingira munda muki mu kabizi ekyo kimu ekirala kakwate bulungi okatwala awali ebbeere lya maama nga bwe nkugambye nti zizaala zekyusakyusa ebbeere lisobola okuba nga lyabonyedde omusaayi kakati gwe bw'obeera wooli kozesa kano katawulo osimule amabeere gaki ag'embizi lwansonga ki buli lwekanayonka ebintu nga bikyafu kyekigenda ovaamu kagenda kufuna diarrhea nonazicolibacilosis obulwadde kadduka ne kakole ki kafe kati okakipinga nga kalamu simula amabeere okateekako kakole ki kayonke. Waliwo embizi ne zizaala abaana nga bangi nga banafu nga gwe alina obayindusinga ekazadde omutima gukuba naye tekasobola kukola ki kusituka kakwata okasimule ku nnyindo kakwata okafuuwemu emirundi 3 ng'okozesa omumwago kakwata akabizi ako osooka okawuube wansi emirundi emeka 3 you swim it for 3 times bw'omala kasikurashinge ku mugongo ku back omugongo kakole ki okayiseeko engalo ng'akatakula then ne mu kifuba okakole ki okatakule omale okateeke wansi gwekobadde oyita akafu muganda wange ojja kulaba ate nga kazeemu kakoze eki kasituse nti ekyo kyonna okukikola tosobola kukikola nga toliwo ng'embizi ekola ki ezaala. Ekirala omukozi ono gw'okozesa ku faamu kinyuma nnyo naaba ng'omutendise
ekimala lwa nsonga either asobola okuditamininga enkulakulana ya faamu oba okugwa kwaki kwa faamu. Yensonga lwaki omukozi gw'otadde ku faamu kinyuma n'osooka naawe omuwa obuyigirizi ng'alina obusobozi obumanya nti essaawa bwe ziti embizzi egenda kulya, nti eno embizzi leero teyeeyagadde bulungi ndwadde, tuteekwa ogifunira omuki omusawo. Kwegamba ebintu ebimu birina kutambulira in line. Mu bimpimpi njagala tugambe bwe nti ekikulu kijja emirundi gy'oliisa, ekikulu kyekiki ekiri mu mmere gy'owaki embizzi kiki njagala okugjayo nti ekikulu protein mwali, carbohydrates, buli kalungo konna ng'akali mu bulamu besimix mwekali, ekyo ojja kukifuna ne bw'onooba oliisa gumu, naye nga besikale bwe ziba ento olw'olubuto okuba nti lutono, saagala nnyo okubatwala mu physiology, olubuto lw'omwana luba lutono, olubuto lw'ekisolo ekito luba lutono, n'olwekyo wandibadde oliisa ku makya n'olweggulo. Buno obuto oba buvudde ku mabeere nga buba tebufuna mmere, wandibadde omakinga sure nti emmere ebeerawo buli kiseera, kubanga obuzibu bwe tubeera n'ebisolo tekijja kukubuulira nti enjala ennuma, naye buli lwolaba emmere ng'eweddewo nga buto gweyongerawo. Ate pima, bw'omanya nti embizzi zino obukulu bwe zirimu zeetaaga gulamuzi 22, kati nga zino ziri mu kwota kilogulamu, zolabawa buli emu eteeka okufuna kwota kilogulamu, era kunjabula nti zina ziri ku sayizi y'emu. Wandibadde otunuulira ebintu bino nga bina. Ekisooka, emmere ezimba omubiri oyinza okugiyita protein, n'onoonya emmere endala gye tuyita carbohydrates, emmere yeereeta amaanyi, n'oleeta emmere yeeri mu bika kya vitamins, omugenderamu minerals, ebirungo ebirala amino acids, naye ng'ebyo byonna byonna ate abantu bafu abamanyi microbiology nabo si be bangi. Kati wandibadde okukwatagana ne nutritionist akolagana n'ebyendya, bw'oba nga tusobodde okukozesa akalungo kaffe ketugamba, naye ffe tumanyi mu kiseera kino ekakyasingayo kuba ku mutindo gwa waggulu. Kati bw'obimala n'otandika okumanya nti opima, ffe nga bw'olaba embizzi zaffe wano tuzipima buli wiiki, twatukako wano ne mu kilo grams 8 nga zeeyongerako buli lunaku. Naye ne bw'onooba ggwe mu ngeri yo gy'oba okolamu entonotono gy'oba oyiiyayiiyaamu, ne bw'onooba ofuna grams 5 kiba kikukolera. Kubanga kati mu average n'ekitufuna okuva mu bakozesa akalungo kaffe kitegeeza nti embizzi myezi 6 eba eri mu kilo 100. Abo batokola? Embizzi singa eba eri gwako tugiwa emmere yibayita gestation feed, eyamba kulaba ng'embizzi yaffe abaana baayo mu lubuto bakule bulungi, kyekitusooka kulowoozako. Ekyokubiri, nayo maama waayo etafuna ebizibu emaze kuzaala oba eri kuzaala. Tuteekamu ebirungo by'okulaba gusinga ezizaala bweti ewonerawo n'etandikirawo kuyonsa n'abaana baayo ne bakulirawo. Enezadde yeetaaga amata mangi, kubanga buli bwana bwetaaga amata, naye amata ago gasaanidde kubeera mu protein mungi ogw'okuziyamba zikule. Tuziwa emmere egibayita lactation feed. Iyo ya mbizzi ezimaze kuzaala. Bwaki tugiwa emmere bwetyo? Eza kugiyamba kuleeta amasereka mangi, amata mangi nnyo, amata mangi agamala obwana bwaffe bukule. Kakati eddemu nabwo ewone mangu, elowooze ensajja mangu. Kakati ekyo nikituyamba ng'embizzi zaffe esobola kuzaala, esobola kufuna omuwako mangu, kubanga yalidde bulungi n'eba obwana bwayo bulungi, kakati eriredde kubeera kufuna omusajja. Mu mwezi gumu okutuuka ku myezi 2 buno butandise kukola ennyama. Kakati nitubuteekamu emmere egibayita starter. Starter ebeeramu ebirungo bingi nnyo ebikola ennyama, ebikola omubiri, ebiraba ng'omusaayi gye guli mulungi. Tuba tutannaba kwagala masava, tuba tutannaba kwagala kubugwa masava, ebyo tuza kubifuna oluvannyuma, naye erina omubiri, eriheresi, erina obulamu bulungi. Awo nituteekamu emmere eyibayita starter. Naye starter eno eza kubeera ejjuddemu emmere endala eyibayita base mix, kubanga base mix eno minerals twetaaga kulaba buno bwana amagumba gazo malamu bulungi. Tugenze kakati mu myezi 2 kutuuka ku myezi 4, ezo mbizzi twetaaga guzigejje
zitandike zibeere muno mubiri mulungi. Kakati awo tuziwa emmere eri mixed kulaba ngu eyo bagiyita fatena, tulabe ngu eyo mmere yaffe zigeja, zibeera n'obulamu, zibeera n'omubiri, zibeerawo zirina okweyagala. Then bulamu base mix tugiteekamu emala ne tufuna n'emmere yaffe ereyitwa mixinze kusinziira ebbeeyi eriwo. Kakati emyezi nga 5 ena kitundu kutuuka ku 5 zitandise abasajja zitandise kakati kuba ensajja entuufu nitumala ng'omwezi gumu awo ezitwagala kutandika kulowoozawo kutunda kubanga ziba zaakuze dda. Ndowooza ko omuntu yenna oyagala kugagawala yingira ekibiina ekyabatunda embizi, naye lowooza ku mmere otanaba kugenda wala, sooka otandikire ku bulamu mixed feed, ogulewo katono olabe ofunamu, kubanga abantu bangi beebuuza kinu kiki bulamu yefunirawa. Efuna kubanga erina ekyesaanidde kukola mu biseera ebituufu. Okusobola okumaintaininga faamu ku mutindo guno ogwaffe ogwa bulamu, olina okutunuulira ekiyitibwa obuyonjo, eyo namba 1. Namba 2, olina okutunuulira by'oliisa. Ekyokusatu, olina okukuuma records, ebiwandiiko, kubanga waliwo endwadde ezimu nga zisobola okuva kuba nti tolina biwandiiko bituufu. Ate bw'eraba otobe na biwandiiko tosobola kumanya oba okola amagoba oba tokola magoba. Ennyingo eddako olina okuba nti weerinda obulwadde, ebintu nga biosafety, ebintu ng'okugema, kubanga principles z'abannaffe abakola emirimu gino okugituusa wano we tugituusizza aba dependinga ku ssuula 3 ononsonyiwa okudda mu luzungu: control, eliminate, eradicate. Oluvannyuma n'olyoka otunuulira akatale. Omusawo yandibadde akubeera ku lusegere n'akulambulako bulina, kubanga ebintu bingi bye tusobola okulaba nti kino ekirwadde kivudde ku ndiisa, ekitegeeza n'olongoosa ki ndiisa. Kino ekirwadde bw'otokigema tojja kusiyitawo, n'olwekyo n'ogema mu budde obwo. Naye ng'ekyogamba nti omusawo omwewala, ekyo tekisoboka era tajja kugenda mu maaso. Omusawo alina kubeera ku lusegere ate naawe byakola omuwulirike, oleme kutunuulira kimu magoba. Kyovulaba nti ennyingo zino 5 zenkulambikidde luli gye zitufudde ab'omulembe n'okumanyika wonna, kubanga kati abantu bava e Sudan, abantu bava e Kenya, abantu bava Rwanda ne bajja wano mu bulamu. Obulwadde obusinga okutawaanya abalunzi wano bulwadde bwa misujja, swine fever. Naye ng'ate n'emisujja egyo mugirimu ebika, naye swine fever yasinga okanga abantu. Naye ffe tetumanyiiko mu busawo nti swine fever osobola okumukontrolingira eyo n'owulira muwulire n'eyo ng'owulira muwulire, kubanga kiri kijjanga kikungo. Kakati emitendera gy'oyiseemu egimu ogirabyeko, kambagiremu abatulaba, kubanga kati bw'otuuse wali bakukoledde kye bayita biosafety, n'olinnya mu ddagala, bw'oyingidde oyambadde. Kakati ekyo nebeera siteepu esooka. Eyokubiri, tetutera nnyo kwagala bantu kujja kumala gakyalira bintu byaffe. Era oluusi gw'oyinza n'okujja wano n'osanga tugga nti tutaddewo eri ya karantiini eyaffe ne twekolera eyaffe, kubanga tuba tumaze okuwulira egirwa ntulina karantiini tetugira egyo egimu ku gyo. Ekirala kikulu nnyo okulaba nti, kubanga ntera nnyo okukozesa ekigambo kya olubuto oluba nga lusumulukuse, omuntu nga addukana. Edda abantu balowoozanga nti buli addukana aba alwadde siriimu. Kalina ekirwadde kino oluusi abantu bajja ne batugamba nti ekirwadde kikino kyekiri kyennyini, naye ate ogenda okulaba nga kirwadde kirala. Waliwo n'ebirwadde ebirala ebyefaanaganye, naye kyekiri kyegambye nti bw'obanga oyagala obuwanguzi mu mulimu guno weekwata abasawo abamanyi kye bakola, kubanga nga b'omanyi ebiri mu ggwanga lyaffe si bantu bangi nti beesimbu oba bamanyi kye bakola. Bino by'owulira nti oli baamukutte ateekako omuntu eccupa ya soda ng'aguyita musaayi. Mulikozi tuba tumanyi nti embizzi eno egenda kuzaala lunaku gundi, kubanga embizzi okuva olunaku lwewase emala emyezi 3, wiiki 3 n'ennaku 3. Kati tuba tumanyi nti ejja kuzaala olunaku gundi, era oluzaala obwana obwo tubupima ne tumanya kano kalina kilo 1 ne gulamuzi bwe ziti, kano kalina gulamuzi bwe. Abaana baffe ne tubayigiriza, kubanga amabeere ge galimu ebirungo byonna
ebisobola okuyisa embizi eyo. Naye ekizibu ky'embizi nti tebeera n'amabeere kumala bbanga ddene, era okubeera nago okumala omwezi eyo tugikuuma nga kalira, kubanga tumanyi nti ejja kutukolera emirimu emirala mingi. Akati omwana tumuyigiriza buno obunafunafu bumpezeza gulamuzi 9 n'ebirala agiteeka ku nnywanto zino ez'omu maaso kubanga zezisinga okubeera mu nti. Era kyova olaba nti abaana baffe abasinga bali twendi bulungi nnyo. Waliwo n'abatandisa emizira egy'okujja babatuddeko. Akati akaana ako oluvannyuma lw'ennaku 10 microflora ziba zimaze okukula mu lubuto. Obuwuka buli obukola ku mmere eyo biki. Kati ogenda okulaba nga nako katandika bwe bateekawo emmere nga nako kakijja okulya, nga buli wiiki tuddamu nga tupima. Bwe tulaba ako akatayongerako kye twagala, kitegeeza nti awo waliwo ekikyamu. Awo bwe tutandikira twongeramu ki, twongeramu tonimikisi, twongeramu ki, twongeramu vitamini. Kyekiri kyegganyi kyova olaba nti caizi kumpi yonna yonna olaba tolabamu nti ate eno nkulu oba kiki. Naye nga byonna byonna tukwataganyiza essuula ya obuyonjo, endiisa n'okuba tulina ebiwandiiko byabyo byonna, ate tulina n'abakozi abatendekeddwa obulungi. Obuzibu faffe bwe twasanzeeko mu kulunda embizi, obuzibu bwe tusanga mu kulunda embizi mulimu endwadde eziteebereka, kugeza nga swine fever. Obulwadde obwo bwe buba bulumbye omulimi oba omulunzi talina magezi gonna. Eryo ddibu ddene nnyo nnyo mu ggwanga lyaffe eryetaaga okulaba nti abagenyi abajja ku faamu tebalina kuliraana mbizi okuggyako nga bayise mu mitendera gyonna gye balina okuyitamu. Okusomozebwa kw'amaanyi nnyo okutuuka nnyo mu ggwanga wano. Okusomozebwa okwokubiri nti abatunda ennyama bw'oba tolina katale bafuba nnyo okulaba nti nno tebabalirira be bagulako, kugamba ababucha tebabalirira bafaama nga bamugulako, wabula ye aba ayagala bwazi kutwala nsolo eyo, kumpi aba ayagala gitwalira bwereere. Kati okusomozebwa ne kujja olwokubanga tiwali kwegatta kumala netwaka nebeera ng'etegeerekeka. Naye ffe ng'ababulamu ffe kye twakisalira amagezi, tosobola kutuuka mu faamu yaffe eno nga toyise mu mitendera gy'olina kutuukamu okulaba ensolo zaffe. Ekyokubiri, tosobola kutufootoola. Ndowooza abakozi ku faamu ekisingira ddala okulemesa okuba managing oba okubakolera bye balina obbakolera, tebabafuula mikwano gyabwe. Ekyokubiri, osanga director nga ye agenza asomye, amala okusoma ye n'afuuka omukugu. Naye nga bakola nabo bonna tekuliiko mukugu. Kati n'owaba nga ye director ndaba gy'alabamu ebintu n'omwana ali ku gulawundi byanjawulo. Naye ffe kye tukola tuddira baddokita, era oba olaba Dr. Senyunja yuli ali mu kulya mmere. Naye alya ku mmere y'abaana gye bali mu kulyako. Kati olaba nti bali close. Kati omwana oyo tajja kugaana kubuuza dokita nti kino nkikole ntya. Kati abaana bano bonna abali wano bonna ne bafuuka abakugu. Kati emboozi tuba mu yakuteesa okulaba bwe tugenda mu maaso, so si tubeera mu yakukaayana. Ate lwaki embizi ogiwadde amazzi ag'ekitaba g'oyodde wali, akimanyi bunnyo omwana nti gali amazzi makyafu, n'amanya nti alina ogiwa amazzi ga taapu. Akatale k'embizi mu Uganda kali okusookera ddala kali mu bali. Wano mu Uganda abantu embizi ze balina okulya tebazirya kubanga tebazifuna. Ekyokubiri mu Uganda ng'oyagala okakasa nti akatale weekali, gwe gamba olwaleero nti oyagala kugula embizi 100 olunaku lumu. Gukwata essimu otandika okkuba amasimu obuuze bannaye, nina wano akatale neetaagayo embizi 100 olwaleero. Wano mu Uganda ojja zinoonyaawo zibule, kujjawo ng'ozze wano ku bulamu faamu. Kitegeeza akatale weekali nnyo 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 kubanga embizi teziriiwo. Azina embizi 100 olunaku lumu ayogere tuzimuguleko olwaleero, gujja kufuukira mulimu. Kati ekintu ekitaliiwo ate obuuza otya akatale kaakyo. Ekyokubiri, abantu baba n'embizi ng'alina embizi tataddeewo mbeera agule embizi aba mu ginoonya n'agiina ng'ali mu kunoonya katale. So wetaagawo engeri gye tukwataganamu ng'abalimi ne tufuna ttiimu oba group oba association ne tusobola okumanya nti wano wabeerawo embizi ez'olulyo, wano waliwo embizi ez'ennyama. Kubanga kati abazigula bali mu kkubo bazinoonya, ate n'abaziina bali mu kunoonya bazigula. Kati agwa ku munne n'amufootoola, ekiviirako ffenna okubanga tekuliiko musanyufu. Naye ffe nga wano ku bulamu ffe akatale tukayina
kubanga ffe vision group etuyambye nnyo okubuulira abantu nti tulina embizi. Ate naffe tuyambye nnyo vision group abantu baguza embizi ez'olulyo, kubanga ffe tewali muntu ayinza kuvaayo nkakasa n'agamba nti ku bulamu nagulayo embizi netavaamu kye yali agisuubiramu. Ekyo tugezaako kikuuma nga tukuuma omutindo n'olulyo olulungi. Embizi weeyawukanira ku bisolo ebirala ekigifuula ey'amagoba nti embizi bw'oba ogiriisizza, kusookera ddala bw'oba ogiriisizza mu ndiisa ku myezi 6 bw'eba nkazi nebanga esobola okugenda ku nnume, bw'eba ya nnyama nebanga esobola okugenda mu katale. Mu mbala ennyangu akabizi akato ak'emyezi 2 osobola okukafuna ku $20 n'okaliisa okumala emyezi 4 ekagenda ku nnume. Kati bw'ebanga nkazi, kati ng'eyo embizi eyo enkazi ya myezi 7 olede kati eyina eggwako. Kati wenaagenda okumalako omwaka okweza emyaka 12 emyezi 12 ng'ezadde, tugisuubira okuzaala abaana wakati we 12 n'ama20. Kale ne bwekola average abaana 15, buli mwana n'ogutunda $20 oba $3,000,000. Kati ate ng'embizi yeesigaddewo. N'olw'ensonga eyo kugamba amagoba g'embizi galabikawo, ate woyagalira ogitunda akatale kabaawo. Ne bwe ngamba kati zino zonna nti waera onveeyo mu katale, abazaagala ozitwala weebali. Okusookera ddala kali mu bali. Wano mu Uganda abantu embizi ze balina okulya tebazirya kubanga tebazifuna. Ekyokubiri mu Uganda ng'oyagala okakasa nti akatale weekali, gwegamba olwaleero nti oyagala kugula embizi 10 olunaku lumu. Gukwata essimu otandika okkuba amasimu obuuze bannaye, nina wano akatale neetaagayo embizi 10 olwaleero. Wano mu Uganda ojja zinoonyaawo zibule, kujjawo ng'ozze wano ku Bulamu Farm. Kitegeeza akatale weekali nnyo kubanga embizi tiziriiwo. Azina embizi 10 olunaku lumu ayogere tuzimuguleko olwaleero. Kyoba wategekedde obulungi likkubo lyofunamu. Bw'oba ng'otunda yakusala naye ng'ogenda bugenzi onoonye muntu nti jangu eno ninayo ku mbizi, ajja kujja kufootoola ogaana okufunamu. Bw'oba otunda breed naye nga tibamanyi nti olina breed ennungi, obanga booguza breed ennungi bulijjo booguza ebyana tibafunamu kye basuubira, era nabo bajja gaana okujja obbikugulako. Kakati nze atunda breed ebyana mbitegeka, kyobulaba abaguzi ne bayayaanira ebyana byaffe. Kakati bw'ogamba nti kutunda nnyama, bw'oba otesitesa akatale era nga ffe bulala twakategeka, era ennyama nayo oba osobola ogitunda n'obiyitako. Kati ebyo byonna mu katale nga bw'omanyi nti omuntu asobola okutunda embizi emu $20, ono omulala n'agitunda $5, naye ng'embizi yonna yeeyo mbizi. Naye ki ekigirimu? Ebirungo biri okumanya nti kubanga breed ennungi, embizi breed ennungi erya na kitono nnyo okusinga breed embi. Naye ate weekanga nga breed embi egula layisi nga ate breed ennungi egula bbeeyi. So abantu baffe balina okumanya breed ennungi omugaso gwayo n'engeri gye basobola ogirabiriramu awo wewali amagoba. Tetulunda large white yekka, tulunda Cambra ne tulunda large white. Ate tulinawo ne mixed blood. Tulina ebika 3. Kakati ebyo ebika babinoonyerezaako nti bw'oba tebibeera na masavu, sickness y'ekigodo eba ntono. Kubanga osobola okusala embizi ng'erina kilo 10 naye nga amasavu gali kilo 60, kati n'osigaza ennyama kilo 4. So wano ate osale amasavu embizi nga ziri kilo 9, amasavu nga gali kilo 10. So amagoba awo wegaba era awo gabulirawo nnyo. Nosanga omulimi ng'embizi yadda gibalamu kilo 10 ne bagisala 10 ne kiwera, naye ne bamugamba tutwala kaana n'akola loosi. Kubanga ffe embizi tuzeesalira ate ne tuzitwala mu cold room entinda wali ku top notch, ne tugyeyokyera omucyomo era ne tugitwala mu yuli ne tukolamu bacon ne sausage. So ffe ku katale ate n'abalunzi baffe olw'okubanga betwaguzaako ku byana bazigira bannaabwe okujja nabo bagule ebyana. So ffe tulina challenge mu katale.